values, building self-confidence, telling the boys what to do and what not to do, telling the girls what to do and what not to do, building confidence in them, being mentors in society. The week-long activities is to inspire stakeholders to scale up their commitment to bring relief to the victims and eradicate the menace in the society. General Manager Lagos Television Adeshola Kosoko has assured that the station remains committed to informing, educating and entertaining residents through professional content. She was speaking when the station received the Muslim Congress and the Down Syndrome Foundation on a courtesy visit. Aminat Legoshi tells us more. The General Manager, Lagos Television, Adeshola Kosoko, and other management staff received the Muslim Congress Lagos State on a courtesy visit. The team, led by Muiliu Igbalajobi, say they are here to familiarize with the state-owned station on their mandate of promoting economic growth, health, education, security, and moral values. They are appealing that Lagos Television do more in promoting these values. A media establishment ordinarily set the agenda for society. As a media organizer, we want to, some of those things that the government is doing to promote security. We want you to help us to, report more, probably some of your commentaries. And you also sensitize the government where the government has not been doing enough. The General Manager assured that more will be done in the areas identified. I want to assure you that Lagos Television is particular. We're not the kind of TV station that glorifies indecency, immorality, decadence. We are not that. Apart from the fact that we already know that we are state-owned. But we will not say because we're state-owned and we are also saddled with the responsibility of generating our own revenue and now decide to, we know what is selling. It's the bad news that is selling. You know, it's the immorality that is selling. But we would rather stay with our little coins and do what is right. After that, the Down Syndrome Foundation Nigeria team and their self-advocates also visited the station. The National Administrator, Nike Dennis, who led the team while highlighting activities lined up for the Down Syndrome Week, says there is need for more awareness. We're advocating for their rights. We want to be sure that this stigma is stemmed, it's curbed. You know, there's a lot of stigma culturally, there's a lot of stigma religiously. Even as we go out, as we're coming, people are not aware. You know, they look at us, they look at what the difference is. And so we're trying to curb this. We want to sensitize people that Down syndrome is not a disease. It's not a contagious disease that people may think and run away and shy away from. Unfortunately, it is just a random change in genetics that makes these 3 chromosomes appear. In a response, the General Manager intimated the group with various programs centered around the people with disabilities, promising to engage and showcase more content. We are a non-governmental organization, so we're here for you. Please, I'd like to know what we can do, especially using the local languages. For the average man who can speak English, they understand what Down syndrome is. They understand what to do. But what happens to the pepper seller? The General Manager also asked the 2 groups to follow the station on the various social media platforms to further promote their content. Aminat Ilegushi, LTV News. In sports, plans are ongoing for Nigeria to organize the first Interstate Fives Unity Cup tournament to select players for the World Tournament built for next year. Southwest representative of the Federation, Nasiru Mohammed, said a total of 100 players are expected for the championship built for next month in Sokoto State. More in our sports report.
Southwest representative on the board of the Nigerian Fives Federation, Nasiru Mohammed, says Fives is one of the many games which has developed from the desire to hit a ball with new innovations for easy flow of the game. Instead of with a bat or a racket, the ball is hit with the hands, so it is a kind of handball, often explained as like squash, but played with gloved hands. In its modern form, Fives is played as singles, doubles and mixed doubles. Nasir Mohammed adds that Fives, which originated from Britain, has so many athletes in Nigeria who compete in domestic and international championships. He has called on well-meaning individuals and corporate bodies to join forces with the federation to raise worthy ambassadors for Nigeria. It's supposed to be better in Nigeria because we have our own courts everywhere. So stop using a squash course to play Fives in Nigeria. So any states who want to promote Fives must have their own state court. Like now you see Lagos have our own court. Ogun, who they are also the next festival, have their own court. If Oyo, Ekita, other people have their own court, I think the sport will go further. They'll be playing normal Fives. One of the biggest championship of Fives in Nigeria, the Unity Cup, is set to hold next month in Sokoto State. Nasiru said preparations are in top gear for a smooth competition, which attracts over 100 players across the country for 5 days, with mouth-watering prizes for winners. We are going. If they are playing Fives in the south and west now, then the sport is growing. We are developing the sport, and one bit is e-sports. So that's why we can catch them young. Equipment for Fives are balls and gloves. For more news, connect with Lagos Television on these social media platforms. A quick reminder to call Lagos toll-free lines 767 or 112 in case of emergencies. Many thanks for watching. I am Bababumi Agbibi. Adewale Adekome and Kefas Daniel are standing by for the translations of the news in Yoruba and Ugu. Stay with us. ìròyìn ní ṣókí la mú wá fún yín ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó. Adéwálé Adékànmí ni oníròyìn. Ìròyìn ọ̀hún rèé ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti rọ gbogbo aráàlú pé kí wọ́n yéé kúnu lórí ohun tó mú kí ìfìbálòpọ̀ lọ́ni lọ́nà àìtọ́ àti ìwà ipá tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà kejì máa gbogbo sí láwùjọ wa. Gómìnà ní aya rẹ̀ Dókítà Ìbíjọkẹ́ Sanwó-Olú ṣojú ẹ̀ níbi ètò ìgbóríyìn gómìnà àti àṣálẹ́ àmì ẹ̀yẹ tọdún 2024 tí àjọ tó ń bójútó ìwà ipá lábẹ́lé àti ìfìbálòpọ̀ lọ́ni lọ́nà àìtọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó gbé kalẹ̀. Ọdọọdún ni àjọ náà máa ń ṣe ayẹyẹ yìí láti gbóríyìn fáwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ àtàwọn èèyàn lẹ́nìkọ̀ọ̀kan tí wọ́n fọwọ́ dandan ọwọ́ pàtàkì mú gbígbógun ti ìwà ipá lábẹ́lé àti ìfìbálòpọ̀ lọ́ni lọ́nà àìtọ́ torí wọ́n ní yìnyínyìnyín kẹ́ni ó lè ṣe míì ni. Ayẹyẹ ìfi àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá yìí ni wọ́n fi kásẹ̀ ètò ọlọ́sẹ̀ kan tí wọ́n ṣe láti ṣàfihàn àwọn àṣeyọrí ìjọba àti ṣíṣe kóríyá fáwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lórí gbígbógun ti ìwà ipá lòdì sí ẹ̀yà kejì lábẹ́lé àti ìfìbálòpọ̀ lọ́ni lọ́nà àìtọ́. Dókítà Ìbíjọkẹ́ Sanwó-Olú wá gbé oríyìn kàǹkà fáwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ àtàwọn èèyàn lẹ́nìkọ̀ọ̀kan tí wọ́n darapọ̀ mọ́ ìjọba lórí fífi òpin sí ìfìbálòpọ̀ lọ́ni lọ́nà àìtọ́ àti ìwà ipá lòdì sí ẹ̀yà kejì lábẹ́lé ní ìpínlẹ̀ Èkó.
ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó arábìnrin Adéṣọlá Kòsọ́kọ́ tún ti fi dáni lójú pé iléeṣẹ́ náà wọ́n ń bá a lọ ní fífi ọwọ́ pàtàkì ọwọ́ dandan imú ìsọfúnni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìmúlùdùn gbogbo olùgbé nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ àwọn ètò lọ́nà ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́. ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n sọ nígbà tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó gba àlejò àwùjọ àwọn mùsùlùmí àti àjọ tí kìí ṣe tìjọba lórí àwọn èèyàn tó nílò àkànṣe àkíyèsí tí wọ́n wá ṣe àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀hún. aṣojú kọ̀ròyìn wa Aminat Elégùṣì tí àbẹ̀wò náà ṣojú ẹ̀rọ oníròyìn pé àwùjọ àwọn mùsùlùmí tí Muiliu Ìgbàlájọbí léwájú ẹ̀ sọ pé àwọn wá ṣe àbẹ̀wò mọ̀mí-mọ̀ sí iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó lórí ojúṣe ìgbélárugẹ ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ìlera ètò ẹ̀kọ́ ààbò àti ìwà ọmọlúàbí tí wọ́n sì rọ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó pé kí wọ́n túbọ̀ ṣe púpọ̀ sí i lórí ìgbélárugẹ àwọn nǹkan tí wọ́n kà á lẹ̀ wọ̀nyí. èyí ló sì mú kí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó fi dáni lójú pé àwọn yóò ṣe púpọ̀ sí i lórí àwọn ohun tí wọ́n ti kà á lẹ̀ ọ̀hún. lẹ́yìn èyí ni àjọ tí kìí ṣe tìjọba lórí àwọn ọmọ tó nílò àkànṣe àkíyèsí àti àwọn atọ́nà wọn dé Níkẹ́ Dennis tó jẹ́ alákòóso àpapọ̀ ló léwájú wọn tó sì ka àwọn ètò tí wọ́n là kalẹ̀ láti ṣe ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ àwọn ọmọ tó nílò àkànṣe àkíyèsí lẹ́sẹẹsẹ. bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ó yẹ kí ìlànà lọ́yẹ̀ kó túbọ̀ wà fún èyí. ní ìfèsì ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó arábìnrin Adéṣọlá Kòsọ́kọ́ wá sọ onírúurú ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkàndá èèyàn tá à ń ṣe lórí afẹ́fẹ́ fáwọn àlejò náà tó sì ṣèlérí mímú kí wọ́n kópa nínú ẹ̀ àti àfihàn ètò púpọ̀ sí i. eré ìdárayá wọ́n ní ètò ń lọ lọ́wọ́ lábẹ́nú kíkankíkan lẹ́kùn márùn-ún ní Nàìjíríà láti ṣètò ìdíje ife ẹ̀yẹ ìṣọ̀kan láàrin ìpínlẹ̀ márùn-ún àkọ́kọ́ rú ẹ̀ léyìí tí wọn yóò ti ṣa àwọn agbábọ́ọ̀lù fún ìdíje àgbáyé tó máa wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. aṣojú ìwọ̀ oòrùn nínú àjọ ọ̀hún Nasiru Muhammed sọ pé 100 agbábọ́ọ̀lù lápapọ̀ ni wọ́n retí pé wọ́n máa kópa nínú ìdíje ọ̀hún èyí tó máa wáyé lóṣù tó ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Nasiru Muhammed sọ pé 5 jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìdíje tó jẹyọ látàrí ìfẹ́ láti máa fi nǹkan míì gbá bọ́ọ̀lù nípasẹ̀ ìwùmọ̀ tí yóò jẹ́ kó máa lọ gerege dípò lílo báàtì tàbí racket ìyẹn asẹ́ onígigbọrọ ọwọ́ ni wọ́n fi ń gbá. ó fẹ́ dàbí bọ́ọ̀lù aláfọwọ́gbá àmọ́ scotch ni wọ́n fi ń ṣe àpèjúwe rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n máa wọ ìbọ̀wọ́ kí wọ́n tó lè gbá eléyìí. lọ́nà ìgbàlódé wọ́n lè gbá 5 lẹ́nìkọ̀ọ̀kan ẹlẹ́ni méjì tàbí ní méjì. ìròyìn ní ṣókí kò jù báyìí lọ. Adéwálé Adékànmí lórúkọ tèmi ẹni tí ó bá ṣe àtúpalẹ̀ sídẹ̀ ògùn Kefas Daniel ó ti múra sílẹ̀. àìbámọ̀ tẹ́ bá ṣe kò ń gé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó nílò ìdásí ìjọba ní kíákíá ẹ pé 767 tàbí 112 ọ̀fẹ́ nìpè nǹkan wà ní ṣe wá àwa láò máa ṣe nǹkan. mais besoin que dans un enfant nous bon les clés ouais to me de son télévision mon temps que passe ma autant dit Daniel ouais quand y a ton noni ay matin quand mi ton baba de son wolu ko dona won ni le ino do ho jagbonu bono jagodo walo zinza he me ganu ton po kawiwa ko gbe ton po to meton pogo to ay matin awon ni ton ay matin gan he ase ton dokita ibijo ke son wolu montena to nu iwa zame ajona me okwe 2024 tome ehe ogbe he no wa fun he wa lo jina kan o kawiwa we gbe ton bo zizan he me ganu ton po to awon ri matin zeda ime leni do ya do mo me susu uwe munya no ku na do do ho ido danu zizan he me ganu ton tabi o kawiwa le pra to me bo ezombo danu wa tolole no to hu no drodeji to danu wa ye ton leme ene utu wa gandudu
to bibi odo mo na ye ni no do ko je gbangba na ye ni mo ten do do ataji to ayi ma ten he Oganda ho pete television àwọn ni ton Mercy Adesola Kosoko adogbo hodo to diviedo azon kwelo tinto ahule me boko so no to azon wa na do to ayina mele po basito plo dagbele po me boso to ayihun dida dagbele yi do to ho me hen betole gbon alosin dopo azon yo wa tole to dari to television sino kwe àwọn ni ton edomo to gwenu ogan ogbe azon kwe lo ton le yi jona ogbe muslimi le ton po ogbe eno pe nkundo mehi agbasa ma pe no le irodomo Down Syndrome Foundation ton le wa ba jona azon kwe lo rin kan to mi to Aminat Elegushi do hona mi do mo ogbe lo bi odo na television àwọn ni ton ni votito he mi tin do le zedo to me na to menu àwọn ni ton le na ye ni do yan nu e tin to ayi me na yopo ego do hudo me go pe pon bonvo ton le to me edo emize yeze ogulo daga na Mercy Adesola Kosoko e inu kan to pete to ayi me to azon pe àwọn television àwọn ni ton domo ye mepo we no po do to tito dagbele basi na nkan yi ayimate ton ayihun dida ye koze tito da ina mi ma me aton tito ayihun dida to gbo he ton lepo na ye ni do di ke na ayihun da tole ni yin chicha da yi na tito ayihun dida da ho we keton heja to ko heja me he no te na odo we ho wa jiti to loton to gbe me da ho Nasiru Mohammed do ho do mo ayihun da to kan we ko de dobo na do be mi ma to tito lo me to osun heja me to kanu yi matin ayihun bọ́ọ̀lù hiho tán èèyàn yìí ò àpẹ vidre dọ́nà ho kàbí èèyàn yìí ò àti dọ́nà ho to gbóyè mẹ wúwẹ̀ yẹ tó tito ètò basi nàdó sàmẹ̀ yan àìmúlọ̀ dalẹ̀ dà yìí nàdó basi nàdó mọ̀tẹ́ndó náà yóò pọ́n tó kánò yìí máa tẹ̀ tó òsùn ẹ̀jàmẹ̀. ẹ̀mí tọ́lẹ̀ bana ó gan létò dìbí ẹgbà dẹ́kun lẹ́kọ́ pété mi náà ṣètò gan tìrò pọ́ mi ìhòjà yé káká àjàgbé nínú yìí lọ nù jíjọ àjíjìdé wà jọtọ̀ àwa mi tán jí mi tẹ́ pọ́n bóyá ló kan 767 kàbí 112 vọ́nù wẹ̀ àwẹ̀lẹ̀ po yẹn kéfà sùnmọ́ tán jí dání ẹ̀dọ́ ń tómi dọ́mọ́ lámì ní kúdó àzán.